Mysterious signal of unknown origin. And with a little help from me, she prevailed in a great battle at the city of Meridian, becoming a champion for all humankind. But as useful as she has been, now I must leave her behind. For as she strives to put right what Hades sundered, I have made a new discovery. One that heralds both destruction and opportunity. Oh, نبناخد settingش نخواد براس display. რაც არის story difficulty is a conversation with focus very hard chart to ultra hard very hard chart to hard chart ნახე შეგვიძლია მაპზე ნაკლები ინფორმაცია იყოს და ჩვენით გავიკვლიოთ გზა და შეგვიძლია რომ სკრინზე რაღაცები გამოჩნდეს აიკონები რომლებიც ჩვენ იმაში დაგვეხმარება. ხო, თორე ულტრა ჰარდია და ბოლო ულტრა არა. რა ჩავთეთ? ვერი ჰარდი გვაქვს ჩართული, ხო? CPU გამიჟიმა უკვე. შეიდერებს აკეთებს მაშინ შეიძლება. ერთი კაი პროცესორი მინდა და ორი კა მონიტორი რა. ორკაში ვაფშე სხვანაირად ასწორებს თამაში. ყველაფერი იდეაში კაპიტ. კომში დავიდე მომყარები ჭიჭა ვიღაც სხვებს ხდებათ ჩემი კატამი სხვებს ხდებათ იმი. სხვა იყლებასა. პამ პამ პამ. და შეიდერა ჩემი. ამ ცუთას ისეთი ვერ მოგიგებს ამ ცუთას მაგრამ მინდა შევიდე აბარას გიტოში მოედი გაკატაკები და 7 და ჩემსაც აქ 30 და კიდე აღარ რო დაიწყო რა ცუდას კიდე უყვევაში ჩემს პრობლემა მოდი მე აზე ვარ მე სტაციონები ამ თუთას შეჭიმა ბაბლები მაქვს 3 წელი და 30 აი სიმშვიდე შეინარჩუნეთ რეალტაკები ან სულ ბოლომდე გაგეშალოს მაინც მოვთ აუ გრაფიკა ნახე ძალიან ცესია გრაფიკა მომწონს
I'm running out of time, Elizabeth. The land is dying. People are suffering. Soon, they'll starve. All because of a terraforming system that's spiraling out of control. And only I can fix it. Only I have your genetic code. It won't be long before we hit the point of no return. And then, extinction. I've been searching for months for what I need. A backup of Gaia, the AI you designed to control the system. But every time I think I have a lead, it comes to nothing. And every night, I have the same dream. I'm walking under a brilliant night sky, through a field of flowers. And when I arrive at the center, I see you, Elizabeth. Waiting for me, even though you've been dead for 1,000 years. You're the closest person I've ever had to a mother. And for a moment, I feel whole. Never lasts. I'm always left alone. This world is your legacy, Elizabeth. I won't let it slip away. The valley below is my only remaining lead. My last hope to find the backup. I'll do whatever it takes to get it. I promise. I promise. Okay. If it isn't Eloy, the savior of Meridian, anointed of the Nora. You know I hate being called that stuff. Well, consider it a punishment for running out on us the very same night we beat Hades. I grew up an outcast. Remember, I'm not much for parties. Yeah. That one was in your honor. Just saying. So, what are we doing? Must be urgent since you left so fast. Delving into ancient ruins? Or maybe it has something to do with the Blight. Both, actually, but, I should... Oh, no. I've been tracking you a long way. It's okay. After everything you've done to help the Nora and my family, I swore an oath to help you, no matter what. You're stuck with me now. Like bark on wood. Okay, but if you're going to come with me, you'll need to be able to see what I see. A focus?
Never thought I'd get your second sight. I'll give you another one later and show you how to back up your data. Data? Information on the device. We've got a lot to cover. I'll have to explain everything as we go. You see like this all the time? Since I was a little girl. Come on. Shall we? All right, I got a couple of scrapes on the way here. We should find some medicinal plants, stock up. So it's time for your first lesson with the focus. Sounds good. Let's get started. Guys, setting-ები გვინდა გრაფიკა. These plants don't look like the ones in the sacred lands. The focus helps you see the ones we need. Okay. There. Those plants by the stream should do the trick.
Bitter? No, at least they make you feel better. All right, we should keep going. Might want to grab more of these plants along the way. Yeah, good idea. Look there. More of the blight. Those ruins. That's where we need to go. I don't know who put these ropes here, but we can use the line to slide down. What are we after exactly? The backup? Well, it's an AI. It's hard to explain. This? Huh? Think of it like a set of instructions that can fix the world. Salvaging machine carcasses as usual. And there. Looks like they left a carcass behind. A lot of arrows in that machine. Better take a closer look. There's a ladder. But can't reach it. Nothing a well-placed arrow can't knock free. Just have to target the lock. Someone took down this machine recently. Who else would come? I don't know. We better craft some arrows of our own. There might be trouble up ahead. Good thing we already picked up some ridgewood. All right. Now to craft some arrows. Done. Me too. Arrows ready. That did it. After you. By the goddess. What was this place? I don't know. The transmission... The, message I found didn't say. Only that a backup might be here. We need to find a way in. So, what happened after I left Meridian? Well, there was a fuss when people realized you were gone. But then some of us figured you only would have left if it were for something important. You're right about that. Down this way. Get to the grass. Never seen one of those before.
machine either. Those dead machines have it on alert. How do you want to handle it? The focus can help us. We can scan the machine before we make our move. Okay. Give it a second. Okay. See how parts of it are glowing? Those are its weak spots. Got it. ნახე როგორი აქვს weak spot-ი. კი, ყველა მაგაზინში შემოგიერთები და ნახე ფინალი მაგასაც და twin-ი მომიწნე ის ამოყანდა პირადები ყავს რა. და ბრანი ვიყავი. რავი, 150 იმას ამდენი მოვსიგდულის შეხედი ახლა დავატყო ცოტა ხანი. მე სვარკას მე თამაშობ მე ორი ხელია გამიპროგრამიჩიები. წეცკა. ურე, წავოიდა. ეს chain reaction-ი ჩემი ისიც მიყვდება. შემოვიდე. ახლა გაყვება კი. იცი აი ყოს ჩავატყანი გოჭი მოიხსნა ნაუშნიკი მოსმენ აი გამოერთ რავი ტვისტ ყნოდით და გავთიშ ხო აი ახლა როგორ უნდა გავთიშო ეს კანი ერთია Okay, concentrate. არა ჯერ შეგიძლია გავუკეთო იცი მოიყვანო და რამე დაუგდო და გუშტიდან ბრუტალ ატაკი ოუჩი როანახის პოლიტიკები ხალე ორი გარკვეთ აიკეთ მაგას ვაუფიქებ მაგას Find anything good? აი Another one's coming. კიდე არის ერთი შენ დაიჭირე დაყოლი მინა ბუბული დაიჭირე რა ანუ ასადაც მიფიქრე და იქ გადახიდე ბიჭო რავი გადახტომას დავაჭირე და მეგონა ამცდებოდა და პირდაპირ ზედ თავში გავიყრი Down this way. ეს ერთი მეგონია We can scan the machine before we make our რაღაც move. გადაგდება იქ მე 5 წელი ვახტოვით რა აი ვე Give it a second. Okay. See how parts of it are glowing? Those are its weak spots. კაცებს ხეთია quick spot-ი სეტი რა აქვს resource container detail control resources არის რას მოკავშირდება borrow sound-shell-ი რა არის ეს ტიპია თვითონ ლუთი რა არის ეს რას ნიშნავს ეს რა upgrade-ებს გაძლევს რას აგდებს ეგენი არ ხო და რაღაც დაგდება შემოქონეს თუ არ უსწავლებია ეს ჯერ არ უსწავლები სკანი მასწავლებს ჯერ ახლა გავთიშოთ და Okay, concentrate. ვიქაც ანუ მან მაგერ როა კომატერიალებს აგდებს და ისე შეგიძლია მოკლა, მაგრამ იმებს არ დაგიგიდებს რა. მატერიალებს ის თუ არა უფეთქე ხო, ანუ ეგ არის რომ დეტალს საკეთებს მაგისას და How does the focus know all that? It reads data on the machine. Like a hunter studying its prey? Yeah, kind of. როგორ აკეთებს მაგას? F-ით და ის პავილებია So after the fuss over me leaving, what did everyone else do? Well,
Celebration was over. My mother left the rest of the Nora cute. home. The Sun King put his people to work rebuilding the city. And I set out to find you. კონტენტი მაინც ვერ უხაშებს. სუპერ გრაფიკა ზედა. მაგრამ ისეთი ისინია ძალიან თესლი დეტალიზაცია აქვს და Someone shot this machine too. მაუსი ცოტა შესაძლებელია საკმაოდ ჩქარია იდეაში. ესენია ეს Got it. ფიჩერსს აქტივებს. აუ იქ რაღაცა ტაჩკები შემოვიარე, მაგრამ საიდუმლო რაღაცები ჯერ ვერ ნახე. You said you've had a focus since you were a child, right? ეს ფოკუსი რაღაცა დამატებული. Found my first one when I fell into a ruin. Got the others from an old cache not long ago. ცეთი დასულიყა მე კიდე გადავხვდი. აჰა, ცეთია ჩაკუძვა. Shift-ით არის ჩქარასიებული. Going into one of the old ones. God has protected us. We'll be okay. ეს კიდე ეს shortcut. აქედან მოვიდი. Welcome to the Far Zenith launch facility. I know they made some tech trades with Zero Dawn, but why would they have a backup of Gaia? Please register with reception for the tour. I guess they want us to check in with them. იქითაც რა სასასწრებელი ნახა, მაგრამ შეიძლება ვერ მან დაასწრებული იქ იყოს და გამოფიტა. გავი არა გზარა. არა, კი, მაგრამ ამ ადგილში შემოწმება მინდოდა ბაღი. კი, ვიცი რომ იქითაც სასასწრებელი. მაინც რა ვიცი. რა ნახტომია სტრანახტება არის. და ახსოვს შეჩეული ხოხტი. მის გასაღები იქნება. სხვა რამე ხوارა გდია. ავიხედოთ, გამოვიხედოთ. ზედა ტოჩკა. ნავიდე რომ ვარიანტი არა. ეკიდება რაღაც ასასინებით არის. ჯერ არ მახარაფერი. მოგეთ. I should be able to pry this open. There's climbing gear. Guess someone dropped in from above. სახლის ნიშანი რა არის გონი? არის კიდევ ეს. Whoever left this here might have also shot those machines we found earlier. ერთი ორი მკვდარი ვნახეთ მაშინ რა. რუსულად ძალიან აინათარგმნი იყო პოტენციალი გერმანული. მე ზოგიერთი ყლენა თარგმნია თორე. What's that stench? Wiped out. They must have come here to delve for scrap. Accident. That explains the smell. It looks like something big came in from above. Crashed right through the camp. And then through the wall. I should take a look at the rubble in that gap. სანამ არ დავაცდი არაჩენს თურმე რაპორტი. რა მევასები. სანამ ლაპარაკი არ მუშდა. ეს გასასვლელი ტოჩკა. Whatever came through here brought this down as it went out. If I can dislodge some of the debris, we might be able to squeeze through. Maybe I can find something to help in the camp. Eloy, over here. I think I got something. ისიქი დგას მაგრამ ხოაზ გამოვიკლე და დაგიამაც. ეს არ ტიპი რომ ყლარი მოგის რაღაცა იქნება სამ. It's some kind of Oseram prototype, I think. This hook looks like it can latch onto things. ჰუკი ხო? And this gear pulls it back. It looks broken, but maybe we can repair it. Hook it to the debris. And pull it out. That could work. The focus can help us search the camp and identify anything we can use to fix the tool. ეს ფოკუსი რაღაცა. My focus picked up a couple of things to check out. ეს
Poor guy. Acid burned right through his armor. Part of a machine. Could help fix the gears. Machine cable. Stronger than rope. All right, I think I have what I need to repair the tool. Or maybe even make something better. You could use this workbench. There. Pole caster. Now to test it on the debris. That worked better than I thought. Well, it doesn't look like there's an easy way out of here. I should scan the area. We have to find a way to keep going. What's this thing for? What's this? Whoa! Good morning. I'm Oswald Dalgard, and it is my pleasure to introduce you to Far Zenith. Forget what you think you know about us. Our truth is simple. We say reach for the stars, even if you have to cross 8.6 light years of space to get there. Please proceed into the auditorium, where we'll unveil our plans. Wonder what's in this auditorium. Guess we'll find out. I might be able to get up there. I don't think I'm doing this right. Jump in, double, 4. Not yet. But scanning the area with my focus activated might show me... Wow, that works. That pole caster's useful. Too bad there's only one. Don't worry, I'll find you another way up. A0 და C. აი პლუს უნდა მოვიდო. Sprint და მე ეს რა ვქნა. Sprint და მე space. Okay, I gotta drop the ladder for Varl.
Okay. Let's chow the There you go, Carl. Thanks. Opa. Swanguni kharaperi ari goiseti, ho? ძველი ცივილიზაციაა რაღაცა? არ ვიცი ამ ყლიები არიან ისინი და აზრი არ არიან რა ხდება. ხო, ანუ ეს იდეაში ჯუნგლის ხალხი. არა, საჯუნგლის ხალხი არ არიან, მაგრამ ის თვა ბოლომდე ტექნოლოგიები ამ გოგოს უკეთია, ეს ძალიან უნიკალური ტექნოლოგიაა რა, ბევრმა არ იცის. We have always pushed the boundary as explorers, pioneers, trailblazers. And now Far Zenith is taking the next leap into the future. That's why we're proud to have resurrected the Odyssey. Once abandoned in orbit, Far Zenith will actualize in less than a decade. But that's only the beginning. When the ship is complete, we will send the Odyssey and her crew where no one's gone before. The Sirius system. There, we'll create humanity's first off-world colony. The Odyssey may take 300 years to reach it, but when we look up at the night sky, we'll know they're on their way. And in the words of our founder, the late Peter Chimvumbe, the truest form of immortality is Data corrupt. Playback stopped. The old ones could fly through the sky? Between the stars? Well, yes, sort of. თანო That დისეირე ship, the Odyssey, it never made it to the other star. Something went wrong, and it blew up. არ ვიცი რაღაცა ეს მე მგონი თარიღობრივი კაცენა არა მეგები. თავიდან იყო არაფერი ისეთი სერიალი. Is that why Elizabeth gave them a backup of Gaia? For their colony? Error. Public presentation file corrupted. Member recruitment file available. Do you wish to reactivate? Yeah, reactivate. აი ეს ძველი ტექნოლოგიის ერთ-ერთი ისა რა, ამას მისცა ხა ვაფშე არც მახსოვდა რომ იყო. მას მახსოვდა რომ არც ისეთი ერთი დარჩენილი იყო. We all know the projections. Economic instability, new biocontagions, rampant AIs. How long before another catastrophe creates unacceptable risk for the world's elite? We here at Far Zenith believe, escape the inevitable. And so we reach for the stars. Now you see what we're building here. Infrastructure to support the Odyssey's construction. A state-of-the-art data center to facilitate rapid technological advancements. And you've seen how we're managing public perception. So invest and join us. Claim your berth on the Odyssey. Preserve your way of life beyond the concerns of Earth. Well, they were right about the world ending. They just didn't know how. Yet. So everything they said back there about the next step for humanity, it was all a lie. These people only cared about saving their own skin. Yeah, well, didn't work out for them in the end. That Oswald guy mentioned a data center. ისე კაია ეს ანუ ძველი იმის და ის რაღაცა ნაჯვარი კარგი გამოდის რა. არც თქვა ბოლომდე სკაილაინი არ არის და ნანგრევი ძველი ისა ცივილიზაცია. It should be stored in there. Won't be able to swim across. I guess we'll have to find a way around. Come on. კიდენ ჩამოვიდეთ, ხო? I still can't believe the old ones could fly. They were capable of a lot of things. For good and bad. Sure seems like it. I wonder what it's like up there.
stars. ეს უნდა დავხატოს ხო. Deeper into the creepy ruin we go. What is that thing? I'm gonna kill those also. Keep your guard. ეს არის პირველი Oh my ვესი ხო? God, he's up. ხარდზე ჩემი Up here. is this it? ჩემ პატარები Careful. Don't want those things to call in some friends from underground. ეს თებზე You take the left one. I'll deal with the one on the right. Okay. ორი ერთი ჩამოვყვათ არა? ვიტალო არ არის აქ? ხო და ეგ მაგას გემ რაღაც დაუგიოთ მოვლენ ბუჩქებთან და ბუჩქებიდან თქმა. Moving up. I need to sneak up on it to take it out with my spear. silent strike-ით. I should scan it first. Check its patrol path. Okay. There's its patrol path. Closer. Patrol path-ია. Stay out of sight. I can throw a rock to distract it. Get into a position where I can sneak up and strike. როგორი ყონის ისა? Just have to wait for the right მოძრაობის moment. საპატერნი და რეჟისორა როგორა? ერით. Time to throw. სად? Damn! Spotted! მაინც და ბიჭო, ანუ ერს დავაჭირე და მე დარტყმას დააჭირეო და ხელი მოიქნია. I need to sneak up on it to take it out with my spear. Can't let it see me. I should scan it first. Check its patrol path. ჯერ უნდა დაასკანო ის არაკეთებს. Ready when you are. silent hill-ის დროს ყველაფერს ვიღებ, ხო? Mine's down too. More of those machines ahead. Nothing you and I can't handle. Wasn't expecting that. I've been meaning to mention. Notice you have a new look these days? Yeah, I know. Didn't have a lot of time to shave when I was trying to catch up to you. Don't worry, it's not permanent. Good. Sorry my whiskers offend you. I know you did.
რაღაცა დამატებით ისე რესურსი ხო? მაცემატიკა აი შეიძლება იცავი. აი მეცნიერება. შეკითხვა შეგვიძლია. ისე მაცემატიკა მცენარეებია. ეს არ გამოსაკუთრებით პროექტის. ანახე ეს ამხელა თამაშ რატო არ ამის პრობლემა უყურე. Looks like this little guy got caught up in the blight. Couldn't escape. I hope it didn't suffer long. It did not suffer long. Really. Minds is a თამაშები გქონდა თამაშები. არის ახლა მაგრამ ისე არის, ნოიქა თვალწინ რაღაცა და მეცია ისე. ეს მექანიკურად მეხედობა იქით, აი იქიდან მოვედით და ოპა. The Osram must have used explosives against the machines. They managed to get a couple. Looks like there was a barricade here. The machines must have broken through. ესენი? გარეკადი იყო და ექსპლოდები მომაკეს მაგათი. ეს ტიპია. I'll keep this for later. Guess that Osram didn't have a chance to use it. You just respond to the function taken during battle refills your first instantly can overkill past your Careful. Traps ahead. Huh. Might be able to discover. Looks like another camp. While we're here, maybe we can make some traps of our own. Might come in handy against machines. Good idea. I don't have the right supplies to craft a trap. But it looks like the Osram shot off some machine parts. I might be able to scrounge up enough materials from them. Okay. I should have what I need to craft a trap. There. Explosive trap made. If anything walks into one of those, we'll hit it. Fast travel dog. Over here, Eloy. I think I see a way up. ამის დადება შემიძლია ხარ იგრობო. Machines ahead. Don't think they spotted us. I better scan them. კონტროლი დაიდოდი? კი. სპეისით ვარ. სპეისით ნახტომია და მაგიტომ ეცი ფოკუს target ja focus party ტაკის ვარდაიბი ჯანფი რა? მაუს 4-ზე გიყენე ჰევი ატაკი? არა. სვან დაივი
აოში რაღაცა use tool use hold to open R-ზე უნდა იყოს ეს tool tool-ია აგერ პოსტოები მოვიდა უკვე შეიძლება თუ არის ხოლმე როგორ მომიგდო ახლა თითოეულა იმის მაცდევინია ჩემია წინას გამარტყა Don't think they spotted us. ავიგო მაინც ჩავიხედე პოსტი წესის გამოყო იმედი არ მქონდა ესე მართალ ჯობით როგორ? რზე პროსტო ერთხელ დააჭირე და დამიზნებას ამოგიგებს. რს დიდი ხანი დააჭირე. ახლა change რთი ისევ და ახლა დააყენე ქვაზე. გვერდით აყლა. ცოტა სტრანი კი არის. თავში შევლე თუ? Kill. That's a second. Xoda იხილები. შეუნდა დაგესკანირები ნეტო ესე. მოკაჩა გადადის ესე. სარვისი. მერე იქნებ შედა, ანუ ჯერ მოხდიზე მერე. We're clear. Let's keep going then. აი ლუჯებია ისინი რა, აი ლიფები როგორც ის. ეს მედიკამენტებია. არც გაკათიც არის აქ სუჯანში. You've been in a lot of old world ruins. Are they all like this? They all have their secrets, but every place is different. If დაჭირე და გვერდით აკნობა. არა უშვა. So. ეს კიდე რაღაცა გვეთი. თერების მიხედვით სხვადასხვა ეცაგდებს რა. იქცევითა ასასვლელი. მაგრამ ჯერ ქვემოთ ეს ხარზევით ასასვლელი. არის ქალაქები. გახსოვთ და არასხარამე იქნება. ასახტავით ევრამე ტოჩკა. აგერა ასასვლელი ყოლე ალბათ. ესა? ალბათ ხო, რა ვიცი. მაგიდა ეგერ მიახტი ხო. That machine we saw earlier must be on the move. აი დიდი რაღაცა. It doesn't come this way. იქნა გადახვიდე გვერდიდან, კედლიდან. ნახტომით ახტი, მიახტი კედელს. შევიდა. That's a big storm picking up out there. More frequent. So the storms, the blighted lands, the rivers and lakes choked with algae. You were born to fix all that? Yeah. I can only do it if I find that backup.
think we're winding our way around to the data center. We'll need to cut through that big building on the right out there. Hey, Varl. There's data here. You scan it with your focus. Wait. This data mentions the tech that Far Zenith traded with Zero Dawn. It doesn't explain how they got it back up. I'll keep an eye out for more data. So? Let's see. Huh. A lot of glyphs. I'll tuck this away to study later. Oh, it's weird. So that modition. Looks like we've got to climb up. ზემოთ, მაგრამ ჯერ ჩააგდე ალბათ ის მე ვამოძრე. თუ აქეთ მო ჩავიდეთ. თუ აქ ვიყავით? კი. ლარი აგდია ერთია, რა ვიცი. მარცხნივ. This place is really falling apart. Well, it is 1,000 years old. Looks like some kind of meeting room. That door on the other side's... Anzu. The Zero Dawn terraforming system, the brainchild of Dr. Elizabeth Sobek. Empowered by 9 subordinate functions, Gaia, the core of the system, is capable of advanced planetary engineering, an obvious advantage to our space colonization efforts. Operation Phase 1. Establish an asset within Project Zero Dawn. Status complete. Phase 2. The asset will secretly beamcast a complete copy of Gaia and her subordinate functions to this facility's data center. If all goes well, Zero Dawn staff will remain completely unaware of the transmission. Risks. Discovery of this operation could result in Zero Dawn withholding the already negotiated Apollo database. Special care must be taken not to alert Travis Tate, the expert hacker in charge of Hades Protocol. In addition, extreme caution must be exercised in regards to Dr. Sobek herself. As one of the world's preeminent technologists, she may have instituted unforeseen security measures. A complete assessment is attached. This concludes the executive summary. I thought Elizabeth sent the backup here, but she didn't. Far Zenith stole Gaia. Eloy? Why does that woman look like you? It's okay, Pearl. We look alike because we're the exact same. Genetically identical. But she was one of the old ones. How can you be her? Because I wasn't born. I was made by a machine. It's why I'm motherless, why I was cast out as an infant. I don't understand. What kind of machine can make a person? Remember when I said the backup is like a set of instructions? It's more than that. It's called Gaia. And for a long time, she cared for the world until she had to destroy herself. So she made me to bring her back. I'm the only one who can. Whoa. And this place is my last hope. You once said the goddess spoke to you when you went into All Mother Mountain. Was that this Gaia? Yes, but she's not the goddess, Laurel. There isn't one. How can you be sure? It sounds like she anointed you with a sacred task. I've had a lot of time to figure this out. And you will too, with the focus. But for now, the reports said they were going to store the stolen copy of Gaia in the data center. So that's where we have to go. Okay?
ვტკბებით. Huh. Look at that. Eloy, over here. I found something you could use. Those Oscar must have left us behind. Can't help them. A weapon. Thanks for all. We should keep moving. After you. Thanks. Obtained frost blasting. ეს ყინავთ რაღაცებს. The weapon frost-fired bombs used against enemies to build up the. თუ არ წაიგითხე მე ისე გვექნება საძებნი თუ მეტეს ესეთი საბრძოლო იარაღების რაღაცები. Frosty არ იქნება. ხო, მაგრამ ვის პროტი მუშაობს ხოლმე ვიცოდი. ხო, თუნდაც მოზე დაგიძერს. რა ვიცი, კრაფტისთვის რაღაცები გვინდა, გვაქვს საკმაოდ. გვაქვს 4 წელი ესეც გვაქვს. ეს არის უყურე, ესენი აქვს. ეს ის არის და ანუ პრაბიცი აქვს თუ როგორც იქნება ეს გაუმჯობესებები. ამას აქვს რაღაცა ორივე კი იმას გავს. Down here. დაჭირე ერთხელ ცოტა ნაკლიერჩი. დავით. I think we're almost back outside. Good. Look, that must be the machine. It's heading in the same direction we're going. Great. These machines. I could try out that new weapon on it. It's დაჭირე. ჯერ ვუს დაჭირე რომ გამორთო. It's daჭირე. მაშინ შეიძლება რომ დაჭირო. More of the awesome delvers. And a lot of acid. That big machine must have attacked as they tried to escape. They didn't stand a chance. So, you said this backup is the last hope. Yeah. All those places I've been these last few months, there were supposed to be more backups. But 1,000 years ago, a guy named Ted Pharaoh purged them all. Was he part of Far Zenith too? No. He was worse. ანუ საფრთხეებში მაგალითად და არტიკულები თამაშები ეპიზოდი თამაშთან გაკეთებული ამ იმენას თამაში. ზუსტად აქ ჯუნგლებში ვიყავი და რაღაცას ეჩვევოდი ის რეფერენსია თუდისას. დრაგონივით რაღაც დაფინავდა.
როგორ აკეთებდიან მას? ასოს დაიწყო. ჯერ დამიდიან და მე. არა, ის. აჰა, ჯერ დიფაგნოტა, ახასოლა. ნახტომი გამიგეს მე ნახტომი რეგისტრის. ვიზუნჯემენია. არ მოიცავს ისო. არ დაფაქცია. არ ვაძლევ. არ კითხავს და ხე რა. მერე ვისესა. აცია ჩემი. რა დაგტუნა უკაკლესავით ვერ გავიდა. ადი იჭკუა შეჭამს არა გამახალი. ო მეც ეგ მინდა და ვერ გავიდა. დაბა ჩუბებია და მიგვანა ჩუბამდე. Looks like we can cross over here. Now we're going to see what last time. Oh God. Wow. That big metal thing looks like the ship we saw back in the auditorium. Imagine going up to the stars in that. Machines patrolling ahead. We can tag them in the focus to keep track of them. Ირადა. გრაბატაკეთოს მომკლეს ჩიჩა. მიშველი მოდი. That big metal thing looks like the ship we saw back in the auditorium. Imagine going up to the stars in that. Machines patrolling ahead. We can tag them in the focus to keep track of them.
დიდა. Okay, now how to get out of here? Machine ripped right through the wall. There's a ladder in the back. ეს კი ვერ გონა ჩამოწევა. So tell me something. Sona was really okay with you not going back to the Sacred Lands? As the Nora war chief, she understood why I was obligated to follow you. But as my mother, she wasn't pleased. Is she ever pleased? I don't think I've seen her smile. Me neither. დიდი გველი კი. ამას მოხავს. Three of those things. And if they slaughtered all those Oseram, we'll never get through to the data center. There's no way to slip past them. They're too tough to fight head on. We could find a settlement. Convince some hunters to help us. That would take weeks, and we don't have that kind of time. Maybe all we need is that shuttle to fall. That thing? How? We'll figure it out. Just wait here. Eloy. Trust me. And there she goes. Just need to get over to the shuttle. Make it to that tower. We should be able to find a way across to the shuttle.
ყველაფერს დავაჭირი. Kecha თამაში ვარიც ეგ არის, მაგრამ მარტივ მოსაბავი მომიეძებდა. მარტივები არის, ჩი ვაფშე ის მინდოდა რომ silence მომეკონა რაღაცა ლეველს დავაჭირი. Face Just need to get over to the shuttle to figure out how to Opa! Thank you for highlight. If I can make it to that tower, I should be able to find a way across to the shuttle. Modi da შენ არ მოდი. ვინი მოწა იმენა რა. ესე ვიყავი. არ ერთი ჩავიდოთ ბევრი დამეხვირდა. I should stay here for now. Știi, ara controlul. Eso, mira por una zona aquí. Episode. This is Čemu followerebo? Chod gamojdo do Grazia. Live here stream there. Kamera się ciężka zrobi. Kamera się ciężka. To nie mogę sobie gamojdo. Mocno, no dam się. There. That ladder can get me up to the tower. Chwila. Aj, końca. Okay, there's a rail up there. I think I can reach it if I launch myself off that gravel bridge. Didn't make it. Gotta try again.
enough. I better try this again. და ირბინო და მე კიდე იქნება წახვიდე. მე სპაიდერმენი. I can reach the rail up there if I launch myself off the ground point. вообще არ არის ეზევით ეს ეხა რა ყველაფერს ვაწვევდი გეფიცები მოდი რამე კაი დაგხვდეს. აი დიდი გველი დამხვდება. დიდი გველი რა მოვიდა შეჭი. ეგერი იყო ეგ მისიალი და შეჭი მაგ. და ხა მე ცალკე რო ვითამაშოს მე იგივე ლუთები გამიგებ სადაც დამასვდებს ასე თამაშებში როგორც ისე შეიძლება იყოს Storm's getting bad. მოგავიქცე ხო? So all along there were 3 giant machines killing Osram and leaving acid everywhere. Great. აი ხა მე თავიდან ნავიდე ისე ვიყო. მაგრამ ის რა გააჩნია რა ადგილას გამოჩნდა, მაგრამ ის იმად ვერ გადავირმენდი, წლეობა იმად პროცესზე. ის შეჩერა მე რა ვიცი. იგეზე არ ახლა თუ ჩხუბიდან დავაწყებინა. Storm's getting bad. There were 3 giant machines killing Osram and leaving acid everywhere. Great. აშკარად თქო წავიდე რა. სადეგერი იმპროგრესებით. იმად ვერ მივიდი. ახლა აქეთ მე გადახტები. ხდება ეს გვერდზე გადახტეს ასწრაფი. გვერდზე მარჯვნივ შეშონა. That was close. One rickety tower down. Oh. What it Jimmy. I'll be able to make that jump. Maybe I can run into the other side. Well, nowhere to go but up. This place is barely holding together. Looks like there are massive clamps holding the shuttle in place. I'll bet there's a control console nearby. If I can release the clamps, the shuttle should fall right into the basin. The machine's in my way. Zajza, orada da metrede. Mogali izle. ეს რა იყო? ჯუთი არის? რა მეორე საკუთო. Zajza ძენოა მეორე. ეს არის რა? ნახეს. არა. ჩაიკო. რაჯი დახტავდი. ეს ეჭვია თუ ახლა. უთნავ გამზდებს. ეჭვი ბოზებს, აი silent strike ვინ არის? საიდან ვაკეთებ silent strike? კარგი მოხდა. არაფერი არ მოხდა, ბიჭო.
versija იყო მოსული. დაუგდება ხო. საერთოდ მოვყავდი შეჭამათში. საიდან გაუჭირე ჩემი და სახეზე ვეჟექით რა და ვერო. Okay. Got this place to myself now. შიფტის ნაკოთა მოგზაურობთ. წეგამე შუაჭყობში ენა ჭიჭა მიყურე და ვებს პაკეტებდი. იქით დააჭირე ხო? იქით დააჭირე. აი ეს აკმოვყანი. წილები გააჭირა. აქესაც წავდი ახლა მარტო მოხანილი. სამი იყო და ორი გავლოდი არა? ის შეადორა იღე. ვინ მოთხნა ახლა? კარაფერია. და მოხარეს ხო, არა ექფერტა არა. აქ ზემოთ ასაფრთხე არ იყო ახლა. ანუ იგი გავიცი. Control console might be in there. Okay. And to crush those machines down below. What's it? It's cargo to do. აუდიო მასტერ ვოლუმი არა მიუზიკ არა სპიჩ ვოლ არა თუ პირიქით აი ეგრე ხო ახლა ძალიან დაუჭირე განახევრებაც მასტერს ცოტა აუწია ეს მასტერი ზოგადად ყველაფერი ამიტომ ესე ხო 70 კაია ესეც ესე იყოს. კამო ჩამოწი კიდე იყო იქ ბევრი რაღაცა და იქ იქნებოდა ესე. ჩამოწი აი sound effect-ი დაუწი ცოტა. всё. I'm going to have to climb the tower to find a way to disconnect them. Now how to get up the tower? How და უნდა შეგვიდე შეყალეოზე. How? Scanning with my focus could help here. ეს ჩამოვარდა. მეორე საფრთხე ნახვიდით რომ აი მარცხნივ შეიძლება. ეს აპროპო ის პოზიციონი ყოლა დარბის მე ვერაფერს არ ხედავ სიკვდილის დროს. იქ იყო შეშმოუჭრელი. ეს სად იყო? აი აქ შიგნით. ეს გამოსაგდელი If I pull that beam down, it might drop the access lift. და ახლა ცეკვლა მიყარი. მეგონიოდი ახლა თქვა ესე. Knows. და მე მინდოდა კიდე F-ი და ეს მას დასამზადებელი. შევიდე ეს მუშადებს არ გავს ეს რაღაც. და უნდა ხვანდა ხვიდე მე გასახამია რა ვიცი. აბა ეგრევე გასული რა გასული გამი რა. Gotta climb closer to the shield to detach the cables. მართლა არ იყო იქ ალბათ თამაში და კონსოლი. კიდე ზევით უნდა რაც ხოხდე ალბათ. ეკიბე, აქ ამოვედი. ეგავიდი. აქ მომწვევი. და იქ არის ჩიქოიჩოს. ეს კომპარი შავდიო. ეს აქ იყავი ისე დაჭიში. სახელი და ქვია საბამას? Horizon. Horizon me? Horizon. შიგნიდან იქნება ჯერ გასახდები. აი. ჩინურად რო ახვედი ჩემი რადიო.
იქით უნდა გადაირბინო რა, უყურე და ზევით უნდა ახვიდე კიდე ერთი კარტი. აი ამ როზას ვერ აყვები არა. რაღაცა იქნება თორე. просто ისე ცუდად არ ვიხარ მე ვერაფერს ვერ ხედავ არ ვიცი. აბა რა არის? აი ის არის კიბე. აგერა მისახტო. აგერ ნაწილობრივ კიბე და იგივე ცუდად არ ვიხარ შეჩემა ვერაფერს ვერ ხედავ. ერთი წამი გაჩერდი და ანუ რაღაცას რო ეძებ გაჩერდი გიჟივით მოატრიალებ არა. მე ყველაფერს ვასკანერებ. რა ასკანერებ აბა სად იყო ახლა სახტო? ჰა? აგერე? აო ეს აგერი მეც ნახება ნამდვილად არა. აი გლუთი ხوارეგ და მე არა ეს ხომ არა ცოტა ნელა დაასკანერებ ვერ ასკანერებ. Doesn't sound good. I'm gonna have to detach those cables quick. იქითაც მიახდება იმდენი. აა ჩამოვარდა შეჭი. აუ. აგერი დუცეც. რა დარბენა და ბოლოს დიდი ნახტა. This should be the right spot. აუ რა დავირვინე მან რას და There. მარჯვენა კლიკი სპეისი ეფექტი დავაყლიო შეჭი. Should break if I shoot it. ესო. One down. I just need to climb higher and detach the second set of cables. Scaling an ancient rickety tower, killing machines waiting down below. Maybe I was right. But no turning back. ეს კაის განერია. ხო, ესე მეც ხედავ რაღაცას. არაფერი. ფოტოი. ეს არა შეჭი მაგრამ ქვია იასამანი ფერშორი ხედავ შეჭი. ბაზარია. შემიძლია გამოდოთ ყველა გაჭირებას. თუ არა ხედავ იასამის გვერდით შეჭას. კლას ალმაზია. ეს კიდე აქედან ზევით რა ვარ, აი მომთან კიდე იყო. ჩამოიგროვე. ჩამოიგროვე ეს იმარგურო. აი ეს მე შემიძლია აი ზევით ფოტოსას. კან ზევით არის ხო გზა მომენტია. ზევით ვერ ადიხარ? მაშინ ისე იქნება რაღაცა მოსაზე. მაგაც ვერ ადიხარ ზევით. არა, ისე არა, დონდონ. ამ გონებს შეიძლება სხვაგან იყოს. იქით ხარის მიჩვენებს ხედა 23 მეტრში იქით. სასროლია და შეიძლება აქედან ხოლმე ესოლა იქით. წავიდეს პარაგრაფი. და აქაც შეიძლება ამ რაღაცებში რა ვიცი. შადა. აი ეს რა. ჩანს. კონექში შეიძლება გონებშიც არა. იქით გადი. გადახდა ჩავარდა. აი ეგ ესოლა просто. ვა, იქიდან ხდება ესო. გადაირბინე ხა აქ. Samba, გავაკეთე. და პანიკაში. რა? და პანიკაში. მოიწევ ზირო. ანუ ეთყობა რომ იქიდან არა სასწაული. There's the other connector. აქედან არა. ინგუელებს მოხსოვ გამზეის მაგრამ დაიცეს თავზე. ეს გადაჭება ნახევრად. აა. ეს არის პაგარებო სამასო. ხო ჩაბაბდეს ახალ. ეს ლევ მესამე დროა. არგინა კნესა. ეს პოპულარული გახდება ხა მოიჭრენ და გიორგი ჩინგოვანია. ой, что там? Расскажи, гешало. Які мене здезіли. Номер писав обов'язково. Как ты знаешь? Как идёшь? Ты собственно. ახლა 1000 უღურდი. აი, ნუ რიგებია. ერთი ანუ საკუთარ თავს წრის მაყურებლა, ხო? მე როგორ შემოდი როგორ იყო? YouTube channel. Going anywhere, are you? Guess we're finishing this the hard way. დავიდე. I need to take this thing down to get to the data center. სკანერი, ხო? I should scan for weak spots. Okay, where's that weak spot? Weak spot-ები აქვს, ეს ყველაფერი, ეს რაღაც ზეთი რა არის? Just for that acid. სპორტში ახლა. მაგორა. თაგე ფართი, ეს არის ფართ.
ფაქ. გათაგებს ფაქ. არა, ესეთ არა. ვაკავს ნიშო ახლა. ზედა, ბიჭო, ვეთი ისე ჩემი და. რა არის? რატო არ მინათებს? არ გაქვს მოთაგული და რაღაცა სხვა ქონდა მოთაგული. So got some fight left in you. ეფი და მე მარჯვენა ხო? თუ? ეფი და მე ამის დაკავება. ო ისა. მე პუცო რა. ხალეც. 안돼 드리브가 세지 말고요. 괜찮아. 아 몰리가 마신. 이거 햇솔링 쾌다 세션만. 에 자스타노니 메디. There! Those canisters are exposed now. I should aim for them. 이게 코드를 내렸어. 아무도 사다 예피 다 말고나스 저가 거기에서 머리에 또 그냥 셴들 다 쏟아로 걸 가또 다 이나서 윤자리 시스템 진짜 나 소미는 왜 미래? 나가서 나타니까 카메라우치 나사겠어. 그래서 სენ მოაშორე მანა. ხოდა ის რომ მოვაშორებ, მას მე და უტეს კი სავირე. იქ კონტროლებს აი გამიგ. აი ვიდეო რა ეგ მოთაბია ფასონის რა რა სულზე. აბა დროს მინებს რომ შემიძლია ძალიან არ ვიჩქარ. ხახაში. Wait. Kolumde gamodros, ja. Damn it, it broke free! I've got to take this thing down fast. A trap, maybe? Frost ammo? Or my focus might find something I can use around here. Let's see what this can do. How do you like that?
ეს ვერავია გასა. და გადაყოტრები დაგივარდა. Shots. Time to drop it. Sana. Imagina da götürüyor. Onu neden mokladı? Çocuğuna daldılar. Neydi? Dostum ne kadar Sakın მართლა ახტე. აუ, აცადე იმას შეივსო, ხემოთ ახატია რამდენი დროს იყო. სიცოცხლე აუ არა. ის მეორე მინდოდა, მაგრამ იმის გადაასვლა, დაი ჩიჩა უნდა მივუშვი. მიდი ჩიჩა. მიდი ჭკუას რო გვარიგებ აქ. აი ეს არა მაგრამ ის იმ მომენტში მე I need to take this thing down to get to the data center. Okay, where's that weak spot? Look what I want to tabi gasna kargi. Watch out for that acid. I left in you. It's not easy though. Isn't funny though. So how we have to finish on the აი ფოტები გადაიშვება მე საკეთო ავარ ვერ მოვკალიბა ციტატო პალი შადაუნლოდი Guarda come la molto tu vedi per volume dai era così buono Try spitting at me now! There! Those canisters are exposed now. I should aim for them. შეჩემ ეს პირველად დავჭექი და საბაჭდა. შენ მომენტ პირველად. მეორე ხალხ მოდერნას.
Really, you was the video guy. Damn it, he broke free! I gotta take this thing down fast. A trap maybe? Frost ammo? Or my focus might find something I can use around here. ერთხელ დაუმიზნე და ბიჭო რატო ვერ ვისვი? რატო ვერ ვისვი ყლევდები? და მე მარჯვენა ქედი. ბიჭო რას ნიშნავს? აღარა ისე თქვა და მოყოლე. να πω το παγάκι, δεν κρέμαι. Μου λέει πάω το πέρα. Let's see what this can do. How do you like that? Dobro mu ima da mera to. Aqui tu pode dar um. Olha para que guarda lá. Ora dove cai un momento in condara. I'm a bit close. It's dead. Finally. Skill pointer, hunteri, trapedi, warriori, hunteri gina sashkarada. Reflectory, machine master increase effectiveness of. მე ბოუშნიკი მინდა. ნაშვება. Increase your concentration limit, prolonging use. I'm and hold shift to enter mode slow down time. Yes. Which are you going there? That's it. Learn skill space. Keep transfer. Mana ორი გაიხსნა. So, პირველი ეს რა იგივე, ხო? просто უფრო ძლიერი და მე წავიკითხე ახალ skill point. კიდევები მქონდა უკან. აი, ნოუთბუქი და ინვენტორი. ინვენტორი შესენი რა არის? ამის გაძლიერება შეგვიძლია? slot locked tools. ანუ ის შუბი გვაქვს, რომელსაც თავში ურტყავთ. ეს რესურსები და special gear-ი ეს. არის მოწევა. ნოუთბუქში ისინი არის, რასაც ვასკანერებ დიდი ალბათობით. ინვენტორში ვიფონებში რა გქონდა მარტო ფოლზე არის ყოფა არაფერი. აი, მან ბლუტესკები ეღრება. The data center should be straight ahead.
I guess Farrell's gonna have to find another way there. You don't boss more that over, isn't it? For car. I'll say now we know what boss is going to drop. I'll try to do it. I get out with us. Yeah, after it's already the deal got it. ანუ დიდი ხანი ქილს რო დააჭერი, მაგრამ ინვენტორიდან იღებ ხილებს რა. რომ მოკლე მაშინ წავიკითხე. ოღონდ ერთი ცალი მაქვს ახლა რომ დააჭრა დიდი ხანი ერთ წელს გადმოიტანა. ახლა ეს ლუცესკის არის გამავალი, მაგრამ დიდი არაფერი. აქტიურ რესურსები და ხარჯით რა ხას. ნავი 14 4 ხილი დაგჭა მე და მე 10 დავხარჯი შევთეთ 14-6. მაგრამ ეგენი ყია რა, ხილები და ხუია რა. ხილას დაუთვლია შევიდა. ხელი 10 გაქვს უნდა შენ ბოლოს ხელი რამდენი დაგჭა მე. ეს ტემპოსია, დიდი არაფერი არის. კონცენტრაცია აი ახლა ცოტა დრო შეუნებ დაუნდოს მაგრამ ამ ბუზდროს როგორ აინების მონიშნა ნაწილების ეგ უნდა დავამოყო. იმაზე პრობლემები დაამოგვიძე ბუჩქებიდან დავამოყო. ხო, თორე ამ ბოზზე იმენა ხანში ტრაკიატრია ხანში და ვერ დავამოყო. ეს არ ჩანს აქ სადმე დავამოყო. I have to be. ჩავიდი გადავიარე თან დავაგვიდები რაღაცებს აგებულიც კი. რაღაცა იყოს ფოტოშოპში რაღაცა სხვანაირია. ის ვეთია. ეს კი. თამით არის ეს ინვენტორი აი. Resource was sky resources outfit ერთი გვაქვს ვიაფონში რა არის ეს? ეს იმისასწავლი ეს ისა image chart speed ეს არის გუთი ხო? დიდხანს თუ დააჭვი? და მაგაზე იმენა საკეთო თიშავს რა. საკეთო მოვედი. იმ ყლეობას რო silent-ის იმას დავყავ ხოლმე გზის უყოლებ ხოლმე. ეს შევასრულე. XP500. ანუ ერთი ლეველი მოგვემატა კიდევ ვითარ? არა 1000 უნდა და. ხო 600 ქონდა კიდევ ლეველი. It's here. It's here. Gaia version 6.9. Initializing. Versions მაინც 69 რატო იყო? Hi. Elizabeth? Travis Tate. Now, what's this we got here? A Farzian's conspiracy to steal a copy of Gaia and her subordinate functions? Naughty, naughty. You want me to handle this, Liz? Blasphemers, brood of vipers, with a mighty hand I smite and pour troubles upon you. What was? You shall not steal this system. This ain't no copy of Gaia you stole, you losers. But it's the mother of all logic bombs. So good luck repairing your data. And next time you start thinking you can outsmart a Tate, remember my salute. დაიგრუზა. Eloy? ეს საერთოდ მოედრე განდილა. ეს სადატო? Goddess. There is no goddess. I told you that already. That's not Gaia. That's not what I'm looking for. It's nothing but a fake.
არა ეს გოგოს ვიღაცას ამაზე გასაფრთხები ხსენებ ის. ჯონ სნოუს შეყვარებულს. ნოს, არა გავს, მაგრამ ის არა მე ვიღაცას გავს ნამდვილად და ესავისაც ვიცნობ. I got it. Varl, I'm sorry. You have a sharp bite sometimes, you know? But it was pretty amazing to see you fly off that tower and blow up the entire basin. The thing is, there's going to be more of that. I'm out of leads, Varl. But I have to keep searching. And fast. And whatever risks I have to take, I will. And it doesn't make sense to have someone with me. Someone who might get hurt. This is on me, Varl. Nobody else. Hold on. Before, in Meridian, you said there was a man who helped you. Silence. You said you used to talk to him a lot about things you discovered from the old world, things no one else understands. And he gave you the lance you used to defeat Hades. He's gone, Varl. I haven't heard from him since the battle against Hades. Sure, but Spy Master Murad back in Meridian, he's good at finding people, isn't he? Varl, Come on, it might work. Plus, you'll get to see some friendly faces again. I guess it's worth a shot. We've got a long walk ahead. Actually, good. I've got a better idea. ლეგენდარული ისა. აუ, ახალ ბიჭო გრაფიკა მართლა ძალიან თესლია. ესეც ხო იდეაში ანიმე სტილია, მაგრამ არ არის ვაფშე. ბატო რა. ეს არის ანიმე სტილი. არქეინის. ხო, ეს არის კაზანი რაც იყო, მე ასუბდა მული. კაზანში შეჩემრა, ეს მუქიფერები იყო ძალიან და. ნუ ვნახე რივიუ ვნახე და დედამოწმული მგონიაო რომ ეს რა ქვია Dark Souls თამაშიო, სკინი გაქვს ხელით ჩამადებული, ძალიან კონტრასტი, ეს არის ამოვარდნილი კონტრასტი. კი, თვითონ კაზანი ამოვარდნილია ტიპი, იმიტომ რომ ფერადია და დანარჩენი ყველაფერი შავთაშია. Not yet. Not yet. In the name of the Sun King of Vard, a royal welcome for the champion. Make way. რა დაიღალა ერთი მოვკალი. Eloy has an urgent matter to discuss. Dashing. ახლა ეს არის ბალანსავით და კვესტებზე რეგულაციებიდან I've sent for hunters for weeks. The sun fall all the way to the sacred land. Something happened at the spire. Come. I'll show you. Watch your step. You saved us all to be sure, but we're still cleaning up the mess. It happened right after the solstice. We were able to explain it away, thank the sun. Otherwise, it might have caused a panic. There you go. ერთად ღირს wireless-ია და ორი ცალი აქვს და ორი ანუ სხვადასხვა ფუნქციით შეიძლება ჩაიწერო რა. Half a minute it glowed an angry red. From Meridian it looked like a trick of the light, but those who were closer, atop the light, said it could not have been a reflection. Much to my dismay, they said the light rose up from the tower's base. From that, we left everything just as it was. What do you think happened? I don't know. The spire's supposed to send out signals, messages for the terraforming system. But Hades tried to use it to wake up ancient war machines. I was sure I got the connection to that thing. Wait here while I check it out. ზოგჯერ ზედმეტად ის ახლა, კაი მასტერი აუწიოთ, მუსიკიც აუწიოთ ცოტა.
Sound effect-ი ცოტა აუწიოთ და ეს რა არის? აი მომატებებია, კაი ანუ. Let us know what you find. აი, კაი ახლა. Is that a statue of me? That's new. Machine carcasses. Always say yes, so Remnants from the Battle of the Eloy. We were almost overrun by the machines Hades controlled. But we pushed through. I guess I should be flattered by the statue. It feels wrong. Especially when my job's only half done. I've got a bad feeling about this. Never could pull this thing out of me. წინათ იმაში ესეთი ქონდა. შუბის არ ქონდა? არა, შუბის ქონდა. Transmission. Now we did. No, he wouldn't. He couldn't. Something was transmitted from the top of the spire. I guess I have to find a way up there. Oh, clean the base houses. Now we did. Test this one. Maybe I can jump to that ledge behind me. Yes, tower ქალაქით მოყვანილი შინი. და დავწიო თუ ესე და ასინო მოთიო. ეგ მოტრიალდება. There we go. Now, how to cross over to the spire? Got it. Should be able to get up there now. I thought Silence was helping me when he gave me his lance. But it looks like he tricked me. It transmitted something through the spire. Did he save Hades? Why would he do that? Well, if I can figure out where he sent it, I can track him down. Hopefully the transmission node at the top will tell me. Looks like this panel's ajar. Can I go up through the inside? An elevator? Let's see. Access lift activated. My lucky day. Engaging maintenance configuration. The whole thing is opening up. Wonder what the Karja will make of this. There's the note.
დავაი, კოდინგი გავუგეთო ის. ხელი რა თუნდა დავარწო რა ვიცი. ის აქვს რა ხო? Sword of the Far West. Bastard. Well, Eloy, I see you finally figured it out. To be honest, I'm surprised it took you so long to discover my ruse. You rigged the lands to steal Hades. How could you be so reckless? Reckless? You're the one who tried to purge Hades before its precious knowledge could be extracted. The mysterious signal that you're looking for, example. Or why to obtain one of those Gaia backups you've been having such a hard time finding? If you knew, why didn't you just tell me? I've been having problems of my own these past 6 months, Eloy. The difference is, I've made progress. So once your anger at my entirely necessary deception has faded, why don't you come out here and find me in the Forbidden West and learn all that I've discovered? Oh, I'll come find you, all right. Yes. Well, and the coordinates make it simple enough. Even for you. Was ინგლისში ვახე. და მარა დედი ეშველი იქნება იმდან რა არა ყავს. არის დედა. მაგიტო უხობს. ამაღლა მაგიტებს არ და მანქანებზე იმიტომ აღაბრაზებული რა იმიტომ ყავს. There's no other choice. There is no other choice. ასვლაზე რამდენი გავაწვალეს და პირდაპირ ქვემოთ გამარჩინა შენ. Better let Varl and Murad know what I found. Return Murad and Varl. Murad რაღაც აგდია. Looks like a memorial. Honoring those who fell in the Battle of the Eloy. Lots of brave people defended this place from Hades. I bet they wrecked this place. Okay, here we go. You! I know you see me! Finally! Where do you already go? Yeah, I don't know with you. Tasty. Very blacksmithing. Blacksmithing. I don't know. Looking sharp as ever. Ah, there you are! Lots of important people here, brothers and sisters. Work like maybe I should just go back to the claim. The West is taking its toll. And I had such high hopes for you. Say crap. I shake your hand, but I'm covered. I was there. You really humbled those massive chuffs and those demon machines, huh? At least the cards are paying us to do their hard work this time. Ah, keep moving on, fly up. This is good. რა რეგენი მნახსა საბასადა ის არის. Spider-Man ასოცი. ის პლეზე ასოცი. და
That's part of the Deathbringer we defeated. This machine was the last line of defense for Hades. It dragged the orb up here and then nearly killed me, but it's just a piece of scrap now. You went inside it, and it transformed, almost like the day of the battle. I can only be grateful that it's a stormy day. Few will have seen the tower change from Meridian. What did you discover? Hades. The danger didn't end here. It went into the Forbidden West. And I have to follow. I see. That can be difficult. The West is called Forbidden for a reason. A tribe of ferocious warriors controls much of it, the Tanakh, and they allow no trespassers past its border. That said, under the Sun King of Ard, a fragile peace has been negotiated, and indeed, the next embassy will take place in a day or two on the edge of the frontier. Were you to attend the gathering under his auspices, the Tanakh might grant right of passage, instead of hunting you and attacking on sight. Great, just what I need. More killers. The Sun King. Eloy, it's good to see you. You left in such haste. We never had a chance to properly thank you. Can we show the champion the spear now, please? Itamin, quiet. It's true. We bear gifts. Decorum usually calls for a ceremony of offering at the palace, but I thought you would prefer a less formal occasion. Bring them, please. Avad, this is all very kind, but I... Who's it? Vanasha. Quick. Better hand them over before she runs off again. Really? Must you? Oh boy. Try it on. Try it on it. It's beautiful. On behalf of all the citizens of the Sundom, may these tokens remind you of our eternal gratitude. Perhaps you'd like to spend more time with your friends. Come speak to me when you're ready to depart. Learn more about chapters from past. I need to attach the master override to my... notebook. Main catalog AS ისინი არის. AS ჩარაფერებია, AS ტიპი. STV, ეს გაიჩარაფერებს ასორებს. ეს მინდა Hadesi, ეს ტიპი Travis gifted programmer. With disrupted personality, Master Hacker Travis Hate was one of the most wanted criminals on the planet. Also criticals გავიჭედეთ. Critical thief იქნებოდა. Gaia, AS-ის ქალი ელისაბედი ვირლი. Resources valuable to sell, very rare. Crack source often found in რაღაცა use selling for material shards. რაღაცას გასაყიდა და ეს რა არის? Too speaky. ბეჭერი ორი წელი როგორ არის? selling message გასაყიდია crack merchant-ებთან იყიდება კარტას. Spear. Should be a workbench around here I can use. The sculptor wanted something even bigger, twice the size, covered in gold and jewels. But I was quite certain you wouldn't appreciate that. You were right. I'm sorry, Avad. It's good to see you, but I can't stay long. I see.
I'd hoped you'd remain in the city for a time. Perhaps at the palace. Meridian's still in danger. But it's bigger than that. To put things right, I have to go west. To Nox territory. By the sun, that's a Noct? Well, perhaps Murad already told you, but after years of hostility, we've negotiated a truce in hopes of a lasting peace. Another embassy will be held in just a day or two. Time to go. Itaman looks happy. You got him out of Sunfall. Any happiness he has, he owes to you. He's turning into a fine young man, which he'll need to be if he's to inherit the crown. Wouldn't the crown go to a son of yours first? Yes, well, I'd have to get married for that to happen. Murad keeps throwing noble matches at me. But I find I'm always trying to make them into someone they're not. At any rate, I never aspired to the throne, and I don't wish to sit there forever. When Itaman comes of age, I hope to step aside. Free of the crown. I might finally be able to travel the world. Who knows? Perhaps even accompany you on one of your adventures. You make it sound easy. What makes this coming embassy so special? Well, just like today, it is special because of the guest. Our delegation will meet with the Tanakh just outside Barren Light. We'll give them treasure, and they'll return a prisoner. Fashav, one of our finest soldiers. Soldier? Don't you mean raider? No, not in this case. Fashav is my cousin, nothing like Helis and his ilk. He joined the Western expedition with the hopes of reining in certain excesses. But he was captured during a heroic defense of our forward base at Cinnabar Sands, and has been held ever since. When you say years of hostility, I assume you mean the Red Raids? Ah, yes. My favorite subject. I wouldn't ask if I didn't need to know. As you know, my father raided all the border tribes. Asaram, Banuk, and Nora suffered greatly, resisting as best they could. But none fought back like the Tanakh. They rose up and assaulted our western front at Barren Light, sweeping us from their lands. Getting them to talk to us again after that was tricky. Since you left, I've thought of little else. This isn't really the time. But it has to be. The way you left before, there's no way to know when I'll see you again. I'm not trying to stop you, or hold you back. But I need to know, when your mission is over, will you return to Meridian? And stay? Long enough for us to spend time, to get to know each other properly, perhaps. Flashpoints occur moments of emotional choice. How we Eloy express our personal is up to choose, and Eloy will confident challenge directly. Chosen always use targeting insights to find the clever, less obvious approaches. We express compression, give voice to her deep connection. Wow, ნახე როგორი choice-ები გვაქვს, bro. გული, მუშტი და ტვინი. ხო, რა გაკითხა. დაბრუნდები თუ არა ვან მისიას რომ მოშევიეთ ჩვენთან, რომ უკეთესად გაგიცნო რა, კერავს მე მგონი ეს. Now not Avad, the situation calls for a higher perspective. The threat I'm facing endangers not just Meridian, but a lot of other places too. A lot of innocent people. What happens between us
It's not important. At least, not yet. You're right. I'm acting like a fool. It's supposed to be the king who calls for a higher perspective. Please accept my apology. And my wishes for your success. Goodbye, Eloy. As always, our hopes ride with you. Dowager Queen Nasadi. Blessed champion. Itaman, what do you say? My humblest thanks to you, great champion, for delivering my mother and me from Sunfall, and for defending our holy city against the forces of Shadow. Did I say right? You said it fine, Itaman. And you're welcome. Champion, will you teach me how to shoot like a real machine hunter? Itaman. I have to go on an important mission, Prince. To save the world? Something like that. But when I come back, I could give you a few tips. It would be an honor. We owe you our lives, champion, and we will not forget. May the sun light your way. Watch out for Thunderjaws, champion! There, the workbench. Don't blow your blaze. Uthid, Vanasha, thanks for being here. Wouldn't miss it, even if you did leave us hanging after the big battle. Vanasha, stop. She's here now, isn't she? For the moment. But I see that look on her face. She's got business to attend to, and it isn't in Meridian. You know, I didn't vanish before because I wanted to. I had... No, Huntress, please. You don't have to justify yourself to us. You saved our butts. If you've got to go, go. With our blessing. Always. You both look like you're doing well. Mr. Shiny Pants here is now the Sun King's senior military advisor. That means people actually have to listen to him talk? May the sun bless their sorry souls. At least I say something of substance every once in a while. What was that? I just fell asleep while you were talking. And how about you, Vanasha? I've been looking after Nasadi and Itaman. 2 parts bodyguard, 1 part... Bad influence. Huh. I was gonna say nanny, but I like your version better. I never pictured you as a nanny. Hold on now. I'm not entirely domesticated. Nasadi was the Mad Sun King's wife. She has enemies. I've had to foil a plot or 2. Right. You can try to hide it, but inside, you're as soft as a silk pillow. Oh, you have no idea. Huh? Oh dear. We were talking about Itaman? Yeah. Okay, I admit it. Itaman's cute. He's fun. And he looks up to me. I like him. Except when he forgets to wash his hands after hooking worms in that muddy... Blech. Well, I know. You're out.
Go! Always an honor, champion. Always a pleasure. But please, little huntress, come back someday and tell us about your adventures. If I can't get in trouble, at least I can hear about yours. Okay, master override installed. Plus, something new to store up and release energy. Resonator. Should help in a fight. Are you ready to go? Or do you need a little more time? I better get going. And if I'm headed west, it sounds like I'll need rite of passage from the Tenakth, as you said. Where exactly is this embassy going to be held? Past the Daunt, the canyon that marks the western border of the Sundom. You'll find the fortress of Barren Light at its farthest edge. The embassy will take place just beyond its gates. It's a long march, a fortnight on foot. A couple of days hard riding should get us there. Actually, it might be better to rest here tonight. Head out in the morning. Of course. I'll arrange it. Has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. My raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm. Falter if I fall, the wave inside my soul. რაღაც სხვა ტერიტორიაზე გადავიდა. Sparks to steel. Never seen anyone use one of those to get around. Is that how I get to Barren Light? Yes, I mean usually, but not today. Not yet. And why is that? Well, the Daunt.
The whole valley. It's infested with machines. I can handle machines. Oh, I'm sure you can, but I'm under strict orders not to operate until the whistle down at Chain Scrape sounds the all clear. Look, I didn't come all this way just to stand around and wait. I'll crank that car down myself if I have to. Well, but then who would crank it back up? Fine, fine. Though, should anyone ask, it might be best to say you forced me. I see smoke, but not a lot of activity. Smoke! Okay. Actually, ეს სამის skill point-ი უნდა რომ გავხსნათ, რა შვება. ერთით ამტრევს. Boost your resolve when dealing more than range weapons offer limited time. ეს просто limited time, მას სამი. აქ არის ნახოთ. ხო, ამას სამის როლ აქვს. არა, ეს ამ თავარი სკილი, ეს რა არის? Bolt blasteri. აუ, ნახე, ეს იმენა ის არის. ეს გვინდა თუ სამი ის არის, სამი ის რაღაც არ მომეწონა ეს რა არის. Use consider deploys more slowly prolonging use. ეს დიდი ხანი გვაქვს უფრო მეტად ეს recover concept faster ეს უკეთესი ალბათ. სამი ის არის რაღაც ზემოთ ისვრის და ისე ვარდება და არ მომეწონა ეს. ეს და ეს უყურე ყველაზე ხერთესლი ეს. ბახ. 5-8 ერთად ვესვრით. ეს მინდა. Probably coming from something the machines wrecked. As for the quiet, quiet, well, there's a work stoppage in effect because of all the fuss. What sort of machines are causing the trouble? Nasty ones and lots of them. Bristlebacks, they're called. Strangeness is, they're not native to the Daunt. Just showed up, all of a sudden. No hunters to kill them? Well, we've got hunters, just none that want to cross Ulvund. Boss of Chain Scrape. He is self-appointed. Work stoppage was his idea. Yeah, well, I'm just passing through. Got an embassy to attend. You should have said. That ain't gonna happen no time soon. What are you talking about? Hear that? That's your answer. Who is that? Karja's son priest. Cranked him down yesterday, about an hour before the machine trouble started. He's a very important man, or so he says. That embassy at Barren Light, he's the one supposed to run it. Ha! Great. If you don't do as I say immediately, the Sun King himself shall hear of your insolence. Thanks to you, I was forced to spend the night shivering in the tent. Exposed to attack, I might have died. Oh, me you refuse to transport, but not this... what? This Nora girl? This savage? Aside, scallywag. Wadis. That's Eloy. Studious Wadis. Eloy, you know, savior of Meridian. Really? I gotta find Erend. But it might be good to hit Chain Scrape first and upgrade my bow. რა ხელა მაპი ყოფილა ჩემი აი. ციგ დამაშე ხედე.
Shame. If you'll excuse me, I need to contemplate. Bet a dyer would be interested in this. Can't override that now. Need to get data from the cauldron. Those machines must have torn through this camp. This valley definitely isn't safe. Fire can help here. I'll save the extra stock for later.
Now's my chance! Okay, new plan. Gotta be prepared. A gemstone. It's green like blaze, but it's hard and shiny. Wonder if merchants would be interested. Wow, რაღაცა ვიპოვე, რაც იმის აუდიტისთვის. მოდი რა გაგზავნე. ეს არის chain scrape. That's ნიშნავს. ეს просто მიმართულებას მიჩვენებს. Okay.
This place has seen better days. Some kind of device. The metal reflects the sun. Send a signal? Looks like some kind of lens. Guess I'll keep it for later. I don't think I can get past them. Guess I should leave it for now. Must be somewhere I can get rid of those vines. Metal flowers, floating organic vines. Invulnerable to impact. Special gear required to clear. Whoa, it's not a statue. Nice. That must be. That's great. Drew said I could get my bow upgraded in there. Might be able to tinker with my other gear too. This'll keep. Outlander approaching. Is that the Savior? Wanna come in, Savior? Welcome to Chinscrape, Savior. Open up, guys. Dwarf's orders. Good enough for me.
By the forge. Eloy, what are you doing here? About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. And not a moment too soon. Come on. Damn brewery's the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chain scrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. ერთი მქონდა მომიტანე და ისე ვესმიდევს წინ და რა ვიცი. ხო, გაფუჭდა კი? You've heard of him. არა, მოგუკიდეს ხანდახან. But he's a story best told over a cold beer. Petra. არც ერთი სიცხელი არ მომიგია. I'm just passing through. I'm headed west. Oh. There's an embassy at Barren Light I need to make happen, and then I keep moving. Never fear, my lady. You have found me. She'll hammer your head on your behind, friend. 3 months. No harm. Almost 4. Last time I saw we are on the same side here, Ulva. The bristlebacks threaten us all. Oh, drop the act. We all know it was the Carja who let the bristlebacks into the valley. What do you want, Ulvund? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the Savior herself. Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Ulfund Freeholder, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and— The embassy? Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, best get to it, hey? And off you go. Not so fast. Where's the whistle? Right in the middle of town. But with the threat out there, I'm not endangering innocent Osram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is going to get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Better see what that Karja magistrate wanted. I bet he's in the tavern. Almost ready to Send go? this to my stash. Fill her up! Hey, Mildef. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly.
But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Olvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might, until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile, if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue, assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildef. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Already got enough bitter leaf. Just need to hunt for some wild meat and grab a metal panel from a scrounger pile. Sister! Over here! Come on, anyone! Never met a beer I didn't like. Walk through. Fate has brought us together. Well, hello. We meet at last. Workbenches. Next thing I know, I'm running around naked with an apple in my mouth and an arrow sticking out of my ass cheek. How am I supposed to work with a hammer in this state? Just 'cause you keep blurring out. This should be useful. Now I just need to find Erend and help him clear the bristlebacks. You hear about that traveling Oscar troop? They joined them about good. Might as well join in, Red. Dreaming. I don't know about you, but Ah! Hammer of tongs! I hope Corvin and the others are doing better than I am. What happened to you?
That damn mine is what happened to me. It won't be the last injury if Olvin keeps shoving those tongs into those tunnels. What mine? Northeast of Chain Scrape. I told Corvin we should stop when the first cave-in happened. But Olvin probably threatened to cut off our pay. Or worse. How about you slow down and take me through it? I could check in on your crew if I'm in the area. Gearing up for some work, I see. Ugh. Eyes up here, sister! Hey! Over here. Oh. That reminds me, you doing anything later? No? Savior, thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Olvin's bloviate. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Karja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry, but unless they have wings I don't know about, No other way in. The only way I know about is barren light. Look, if you can get to the bottom of this, help me shut Olvin up. You said the bristlebacks were first spotted west of the... Yes, according to one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down. He took off and ran all the way here. Good place to start looking, then. If you learn that maybe and maybe... Okay. You know what we need? Who said that? So if an Osterum hammers metal in an empty door, I didn't do nothing. Salutations, fair maiden. Who might you be? Nora in the Daunt. Now I've seen everything. Looking sharp as ever. Aloy. No Change one your mind about that. come to revel in some strife. I was just... Well, I got an... I'll give...
I'll be here if you change your mind. Red, welcome back. All right, let's start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and each machine is worth a different number of. To win the game, you'll need to gain 7 victory points. It can be tricky remembering the details of every machine, so you see that number on the top right corner? That there is how many victory points. Know how the end of since this you take a look at your notes if you need a reminder. Easy enough, huh? Now, perfect. There's not much else to do for now, so just end your turn. We're forging onwards. Let me move my pieces here. And we're back to you. Try with that machine on your right first. Now move the piece close enough to attack one of my machines. Move that machine close enough to attack mine. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A machine's combat power is a combination of and its own attack power. This board and your and this means. Knew you were a smart one. Finish up, not pulling any punches, huh? See how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. That lets it move 1 space further. Try it. Downside to sprinting is that your machine can no longer. That's about it for your. Now, I'll let you in on that machine of. Come on now, pick up the machine closest to me. Pick up the machine closest to me. Same as in the wilds, machines have both armored points and weak points. You can see them marked on the pieces. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there and you'll, now, here. Now let that machine have it. Off the board she goes, and there's your first victory points. You don't have 7 of them yet, so let's keep going. You're gotta move your machine downwards there, Red. You've already attacked him. Ain't that a thrill? Now, because we good, which means that now, but that just remember, I know it, it's a but, no, ever. Now, I could eat thing. Come back anytime, Red. Do I have to say it every time? Every time! გააგზავნებს პირველ. Drink later. ჩავიწერე. What? I don't know why my head